Good morning, my dear students. Today's thought for the day. Being is lost in becoming. நாம் எப்போதுமே நாளைக்கு எப்படி வரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவு கண்டுக்கிட்டு இன்றைக்கி உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ எவ்ரி டே இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி given to you. Every day is a new day. Every second is a new second for you. So never waste your time. Start early, drive slowly, reach safely. ஸோ இதுதான் சாலச் சிறந்ததாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும். Not only applicable for students but also for everyone. இன்னைய டாப்பிக்கில் வேவ் ஆப்டிக்ஸ், நாம் ஏற்கனவே ரே ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸில் மெயினான சப்டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனால் வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல், இது ஒரு முக்கியமான சப்டாபிக். செகண்ட், இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆஃப் லைட் வேவ்ஸ். ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக். அதுக்கப்புறம் டைஃப்ராக்ஷன் அட் சிங்கிள் ஸ்லிட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். தென் போலரைசேஷன். ஸோ இந்த நாலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சப்டாபிக்ஸ் அண்டர் த டாபிக் வேவ் ஆப்டிக்ஸ். Under the wave fronts, we will discuss in detail about the Huygens principle. What is Huygens principle? And with the help of this Huygens principle, we can verify the law of reflection, the law of refraction of light. Then we will explain about interference of waves. Then principle of superposition of waves. Then I will explain about the Young's double slit experiment. Then coming to diffraction of light, it can happen at a single slit. So single slit diffraction, and we will derive the expression for the width of central maxima. Followed by that, we will discuss the difference between interference and diffraction. Then the resolving power is also a very important topic to be discussed. And finally, I'll be discussing polarization of light waves, then Brewster's law, and polarization by reflection. Then there is another subtopic, that is polarization by scattering. And finally, we will discuss in detail about the applications of polarization. So you carefully focus on the diagrams, equations, derivations, and if you are strong in this, definitely you will find very easy in solving the problems under wave optics. I hope you will enjoy this lecture.